Mkurugenzi, man, Mkurugenzi Minisodes. Na kama kabla sijaingia kwa heka, you know what we gotta do, man. Lazima tusukume super shout out to our super customer of the day. Na leo our super customer is none other than Peter Njuguna. Hello. Big shout out to Peter Njuguna, mazee. Asante sana, uliingia pale ukafanya mambo yako proper. God akubless sana. Na kwa every other person mwenye ali interact na hiyo site akachukua mawantu pale, tunakutambua sana mazee. God akubless. Mali hiyo imetoka irudi maradufu au namna gani. Na wale pia waja interact na hiyo site ni mkurugenzi.ke. Ingia pale, you do your thing, man. Hakuna mahali atufikishi. Siku tumefikishia mtu Lokichogio. Wewe unajua kufikisha parcel Lokichogio wewe? It's no joke. Alafu wewe uko tu hapa zima man, uchukui. Musikue hivyo. You do your thing. All right. Wangwana, wacheni tu nianze kwa kusema ya kwamba saa zingine kuna habits ambazo tuna pick up na eventually zinakuwa very detrimental. Na sometimes the reason why we pick up these habits si ati because we are lacking something. Ni kitu tu ulifanya tu by mistake ukiwa mdogo, then ukaona haya, kuna mtu ameona ukaifanya tena, then all of a sudden the thrill inaanza kukupatia dopamine spikes. Dopamine yako inaanza na once umeshaanza kucheza na dopamine, sasa ni hivyo. Sasa utaanza kujipata uko dependent on this activity. Juu the resulting effect ni ya kwamba dopamine yako inafanywa nini? Inakuwa triggered kiasi na unasikia good. Now, kuna jamaa akiwa around 9-10 years ameshikwa na mkono na mama yake. Now they're weaving through the supermarket aisles. Unajua kina mama wanaendaga, si kama sisi tukienda shopping uko na list ya hizo vitu unataka. Na mostly sisi tukienda shopping inakuwaga tu ni kuchukua vitu ine max. Na zote unajuaga malizi. So ni okay, hii ni mashini ya kunyoa ndevu. Okay, so ni huap inje out. Akina mama na akina dada, they weave in between the aisles. That way anajipata akichukua hata vitu hazikuwa kwa list, sababu anaziona hapo. Alright? Now, akina mama, ndio huyo mama ameshika kijana wake, wana weave tu kwa hizo aisles za supermarket nini. Then kijana wakiwa tuko hiyo harakati akaona kitu, a very useless thing, hata si ati ni kitu alikuwa anataka. I think ilikuwa nail cutter or something. Akaishika. Si anavutwa tu na mama yake hivi. Na akashika hiyo nail cutter na wakatembea na mama yake, wakamaliza shopping, ameshika tu, akaenda kwa counter, mama akalipa na wakapita, wakatoka nje ya supermarket akiwa ameshika tu nail cutter yake kwa mkono. Anasema hajawahi kuwa na feeling kama hiyo. Alisikia ni kama amezaliwa upya. Yani, you mean naweza toka kwa nyumba niende mahali nitoke tu na kitu. Oh wow. Oh, this is good. So every time wakienda shopping na madhe, alikuwa anahakikisha anachukua kitu. Na ndio ujue hachukui kitu atijua na I need, anaichukua for the thrill. He used to pick the most useless thing. Sasa unafanya nini na ile kitu ya supu? Unajua hiyo kitu? Why? Na hiyo kitu siku hizi sioni. Muliachana nayo? Ilikuwa inaweza kwa supa, ni kamti, then hapa chini kakona unakajua karo so unakaeka katikati ya mkono, kanapiga supu hapa chini proper. Hiyo ndio ilikuwa blender time yetu. So kitu kama hiyo unachukua why? Mtoto wa 9-10 years. So inakushow hakuwa anaifanya tijua nataka. No, ni hiyo thrill. So eventually he grows, anaenda high school ana graduate. So anakuja ana learn the mastery of lock picking. Alafu hizi mashule za ushago watu wengi hawako wana afford tricycle. Ilikuwa tu ni brands zingine fani za vifuli. Within no time alikuwa shajua vile kupick hizo locks. So alikuwa na nini, anafungua, anachukua mavitu. Again, he's not doing
those things ati cause he's lacking. No. Do you know a good chunk of his high school alikuwa anavunja ana pick locks za bullies. Anachukua vitu zao, anaenda anazichoma. Kusumbua tu, wewe niliona umepiga form 1 coffee asubuhi. Utanitambua, wacha watu waende daro. Watu wakiingia darasa hivi, anakuja dom, ana pick lock ya mlango ya dom, anaingia, ana pick lock ya box. Anachukua toothbrush, toothpaste, zile vitu mtu anahitajiki sana, sabuni zote, nini. Haeki kwa box yake atumie. He does not need to because box yake imejaa shopping. Ako sawa. Anaenda anachukua, anaziweka mahali, then anakimbia kitchen, anachukua moto kutoka kwa boiler, anaenda anazichoma. For no reason. Yani, mi kitu, nimeona story nikasema, wow. Now, he does that all through high school. Anatoka, na ni sharp guy, so anaenda university. Pale university anaingia, okay, so wa high school nilishamaliza nao, huku uni. Nani naweza kuwa nikitambariza huku? What happens in university? Kama kadiscover, kumbe kuna area pale, inaitwa klabu. Klabu kuna watu wanauzauza mavitu hapo, sijui masmocha nini, zinatembea hapo. Kama kadiscover, nyinyi watu wa nguvu, lakini mtaniruhusu. So alikuwa anakam, anatulia hapo, ana engage mpaka mso wa smocha, wanabonga nini, jamaa wa smocha anamtengenezea smocha, anamnini, na hamuitishi ganji juu, si jamaa ameketi na anapiga story. So huyu ni mtu tu atamaliza shughuli yake anikanje bas. Na mostly hapo klabu watu waga wamejaa. So utaanza kushughulika hapa na mtu mwenye ametulia, unashughulikia hao wenye wamesimama, unawafungia waende. By the time ana realize stories zimeisha, anatan, hakuna mtu alienda. Do you know aliwatandika hivyo masmocha for like a whole year. Anakula tu akiishi. Alafu kuna vile tu alikuwa anatembea, anajidisguise design, hata ukakutana na yeye bila kitu huwezi mjua. Huwezi jua undi ule nilipatia. Either akona madigaga nini. Yani kuna vile tu anakacheza. So alishinda tu akiwapiganga tu. Imagine mnapigwa tu na mtu hapo. Then ikakaa mikambo. Juu sasa kwani unaweza kula smocha ngapi? No, I need to graduate. Ladies and gentlemen, it's time to go corporate. Akiwa anatembea town siku moja akadiscover, na hii supermarket chain inafungua stores kila mahali. They must be doing very well. Hawa wananihitaji. You need some, challenges. Ndio business yako ipate grit. Yeah. Akaingia branch moja iko kwa the junction ya Kenyatta Avenue na Moi Avenue. Junction hapo. Ngisema mshajua ni branch ni supermarket gani iko hapo. Akaingia. Seti. Kakam akatoka. Hakuna nothing, no alarm. Adrenaline spike. Alisikia mazee fiti. What? So hawa watanitia hawa. Na campus ndio ile pale. Na super ndio hii. Wataona fire. Let me tell you, kuna mwaka hiyo supermarket iliona fire. All thanks to this one guy. Waliti. Kutandikwa proper. Sasa wacha niwaambie, yani huyu jamaa alikuwa hatari design gani. Iko time amekuja akaingia. Ameseti vitu kuseti. Jacket sijui nini ameweka. Then akaanza kutembea towards the exit. As anafika tu hapo kwa exit, alarm zika go off. Unajua alarm hiyo go off ikidetect kuna vitu zinapita hapa na hazijapitishwa huko kwa counter. Alarm ikawaka. So alarm imego off. Amepiga macho kwanza, ameangalia masoja wote wawili pale kwa mlango, but hao masoja hawamwangalii. All of a sudden masoja wameokota dem. Pap! Kuja hapa. Wewe una shoplifter hapa nini? Dem ako hapo, oi poleni, niko na tu shida kidogo, oi sitarudia. Ni dem anachachishiwa. Alarm bado zina go off. Hiyo time alarm ina go off, au anachachishia dem, alipita nazo away. Any other person angerudi tu kwa aisle, arudishe hizo vitu. Not him. No.
hapo katikati ya chaos alipita katikati yao kikalonzo hapo away na hizo vitu. Yani the guy was bad news again. You think anachukua hizi vitu aende apeleke hostel? Alikuwa anapiga kona mbili hapo, anaitia street kids. Oi! Nani anataka rolon? Kuna tu time in Nairobi, chokoro alikuwa chafu mbaya, lakini wananuka fiti. Wananukia fiti mbaya. Oh my God. Hey, guys, amenifurahisha. Anyway, akapiga hiyo shughuli hivyo. So hii time, of course, ukiwa university bado uko kwa mikono ya wazazi, nini. Mkifunga shule hizo long holiday, uko home. Na ukiwa home unacheza na rules za mzazi. One night kuna sherehe sijui wapi. Jamaa ameona uongo. Mimi nikae kwa nyumba kwani mimi ni flask. Natoka, naenda. Akaruka ukuta, akaishia sherehe. Shetani naye unajua anakuaga night shift. Wakiwa sherehe huko, akachunwa simu, ikaenda. Karudi home. So kurudi home, akapata kumbe hata mzae alijua. Jamaa aliruka. Kawambia, simu umepoteza. Uliruka, ukaenda sherehe, ukapoteza simu. Sasa wacha nikuambie, hakuna simu ingine nanunua until I think mwisho wa mwaka or something. Kaa hivyo ndio ujue. Hii kushinda ukidefy orders zetu nini, you stay like that. So hivyo ndio jamaa alikuwa mteja. So anytime dem yake ananid kucommunicate na yeye, lazima atume sijui ujumbe kwa brother ya huyu. It was, na ilikuwa inambodedly. Akajiambia no, I need a phone. Nahitaji simu. Na again, simu najua ni jamaa ako na skill. Oh yes. Siku moja message ikafika tu hapo. Bro wake akamwambia, oya, demi yako anadai mnafaa muingie sijui sherehe wapi. No, actually ilikuja usiku sana, kitu saa 9. Dem hata alienda sherehe bila but I think Tezi ilishika sana or something. Alikuwa na need mtu wa kumpeleka home. So kijana akaambiwa, demi yako anakudai huko saa 9 asubuhi. Sawa tu. Wacha nitoke. Si akatoka. Hiyo maskana aswa anapiga tei ni ma-area tu ziko somewhere, ma-outskirts. Si city, ni ma-outskirts. Akaingia hiyo area. But kuingia akapata, mrembo alikuwa anasema hapa nikaa ako mbaya, nitakwenda, but mrembo ako on. Hata ako na mpaka nguvu ya kudance, nini, hayuko mbaya. So wacha nimwache akate maji yake, akiwa ready kwenda mtaa, si mimi natoka na yeye naenda. But since si forma inibambi sana, wacha nipige lap kidogo, niangalie what happens at 3 a.m. huku nje. So niko one of these metropolitan, you know the metropolitan ninis, zinakuwaga 5. So niko one of them. So anapiga malap usiku. Akipiga lap usiku akadiscover, kuna stretch. Ni kama hiyo ndio sasa ka main street ka hiyo town. Hiyo stretch akiangalia maduka zote. Nani telecommunications. Nani communications. Nani. So hii stretch yote wanauza masimu. Na sina simu. Itabidi wanisamehe. Akaanza kusurvey. Hizo mlango ni zile za si mnazijua. Akipiga lapa akadiscover one of them. Hizo mlango zinakuwaga, ukishaifunga hivi, kuna kuwaga na locks on both ends. But one of them, mwenye duka alifunga tu lock side moja. Hii side ingine hakufunga. Makosa number 2. Hii lock alifunga nayo ni zile lock ovyo. Jamaa alikuwaga anapiga wapi? High school. So akona hiyo. Akajiambia manze, hata kama ni wewe God. Si unaona wewe? Yani umeniandalia hapa mbele ya adui zangu. Ndio hii. Dakika 2-3 kwenda kuokota tools huko kurudi. Ile kitu. Kwani inamchukua hata sekunde 30? Wapi? Kap. Lock. Open. Toa padlock. Weka kwa mfuko. Inua ka something pole. Ndio isiamshe mtu. Ni saa 9 na kitu asubuhi. Akainua kadogo. Kakwota. Design tu atachuchuma aingie. Akaingia ndani akapiga torch.
No, hakuna torch, hata ana nini, ni ile kuangalia na miale ya mwangaza inapita chini ya hii kitu. Akaona hapa I'm spoiled for choice. Hata hakuna haraka, wacha nikague one by one, niangalie ni gani a person of my stature. Lazima ikuwe simu hatari. So anakague masimu hapo one by one. Then all of a sudden anasikia commotion. Then hiyo commotion anaisikiza fiti, anasikia ni footsteps nyingi. Huu si mtu mmoja ama wawili. Hizi ni steps za watu kama 4, 5 wanakam. So si akapoza, akatulia. All of a sudden akasikia footsteps zimekuja mpaka wapi? Kwa mlango yake. Si aliifungua akaiacha kwota. Wakasimama hapo. The next sound alisikia ilikuwa ni the unbelievable sound of guns cocking. Na hiyo sauti ukiisikia utajua. Akasikia tu mseme dai, aya, utatoka ama tuingie? Akasema nitatoka. Bas, sekunde ni 3. Nje mikono zikiwa juu, haraka faster. Mara hiyo wakainua hiyo kitu. Wakapata amepiga magoti, ameinua mikono juu. Nakwambia alikula teke ya uso, pap, akagunganishwa na glass ilikuwa hapo nyuma. Hizi glass zinakuaga za kudisplay simu. Uko. Moja akamshika mguu, akamvuta nje. Ya hiyo nini, akamweka wapi? Pale sasa nje ya shops kuna kugana hiyo veranda pale ndio barabara. Akamweka hapo chini. Wap! Hizi guns zimekokiwa. Ni mateke, pap, unafanya nini hapa? Nini? Anajitetea, poleni. Sitarudia, niachilieni. Nini. All of a sudden mazee akasikia moja ameweka gun hivi amempoint. Na hizi maeke bigi. Wewe wacheni huyu mtu tumalizane. Nani anataka kufanya hii kazi saa 9 asubuhi? Tumalizane bana, tumsukume mochari ya hii story ishe. Manze kidogo gani imeshapointiwa hivi? Anajua ndio hiyo inakam. Akasikia tu risasi. Ushaisikia first of all hiyo kitu ikipigwa karibu na wewe. Hiyo kitu si jokes. Unasikia kale ka sauti huko na it's crazy. Then akasikia mdomo yake imejaa vumbi. Ashindwa ni nini imehappen hapo. That was the clear sound of a gunshot. But sisikii damu, nasikia tu vumbi kwa mdomo nini. Turns out the guy alikuwa anamuua kabisa. Hiyo kitu ilikuwa imepointiwa kwa kichwa and he actually pulled the trigger. A colleague of his akagonga hiyo bunduki akiambia jamaa hakuna haja. Imagine ile point tu anagonga hiyo gun hivi ndio jamaa alikuwa amefinya hiyo kitu. So ile risasi ili discharge ikapiga pavement hapa. So hiyo ujui toboanga nini na tupa mchanga na kila kitu. Hizo ndio vitu anasikia kwa mdomo. Ilikuwa mbaya. Maze ameingiza baridi, amefika mwisho. Yani unajua kuna mahali unafikaga body yako inakubali we kile ina happen. Ni weni sasa. So wakamfunga hapo na sijui nini haraka faster. Wakampatia ile one phone call, pigia mtu wako mmoja, mwambie atatupata police station XYZ. Akaingizwa kwa Mariamu police station straight. Turns out wakati alikuwa na key lock, kumbe kuna soja tu fulani ndauo amejifunika ajalala. Anaangalia anashindwa, umseme sijawahi muona, kwa nini anang'ang'ana na hiyo lock hivyo? All of a sudden inafunguliwa, alafu ifunguliwe yote, inafunguliwa tu kwa kuota, jamaa ana crawl ndani. Masai akajua hapana, huyu ni mwizi. Kumbe Masai pale wanakuagana namba ya hotline, wanakuagana namba ya makarao. So alicall chini ya maji ni aje, kuna makops wanakoga patrol usiku. Akacall akasema, mazee niko area fulani na kuna mtu ameingia kwa shop hapa na suspect ni mwizi. Within 2 minutes, hata less, Jukop's walikuwa tu around, wanapiga tu patrol yao. Walikuwa hapo. Sasa hivyo ndio walikama wakokota kijana, akanusurika kifo hapo, wakamsukuma stenje. Now, ameniambia kutoka hapa mpaka mali story inaishia. It is better for both parties. By both parties namaanisha sisi kama wakurugenzi na yeye as a person, tukiachia tu hiyo story hapo. Sababu kuna activities zili happen hapo after, zenye zilikuja zikanunua freedom yake, na ni activity ambazo haezitaka So sababu sitaki Subaru nje ya kwangu, utaniruhusu niachie hapo. Nijueni yako nje sahi. How alinusurika, don't worry about it. Amesema hiyo tu, tuache tu. Haitatufaidi jambo.
On the contrary, itatuweka kwa mashaka. So sababu hatutaki kutest, wacha tu ikae hapo. Yeah. But hiyo tabia iliishia hapo. Hajawahi hata akipata kitu hapa, afadhali atafute mwenyewe ama aiache. Never. Iliisha hapo. Done kabisa. So as I wrap up, nimekaa tu nikajiuliza, kunaweza kuwa na watu wenye wamekula marisasi hapa nje ama wamekula mob justice hapa nje, but they were doing it not because they needed it. Ni thrill tu. Inaweza kuwa what a waste. What a waste. In fact, nishaisikia story kama hiyo na mtu wa karibu. By mtu wa karibu si ati ni mtu najua, but ni mtu ashainifanya mbaya. Then sababu mimi mkiniibia hii town najua nawapataga tu. Mtu yote ameniibia hii town muulize. Ai, unaamkaga tu unanipata hapo kwako. So one of the guys ashainifanya mbaya, nakuja kudiscover ni mtu wako mpaka na rentals. Mna nyumba za kurent. Mnaokotaga rent na wewe ni mwizi. Wacha hiyo. It's bad. Wangwana wacheni tuende nyumbani, imekuwa safi. Nyinyi wa true round 2. Adios muchachos. Peace. Hapo sawa.